AC circuit with series RL. Now you can see here resistance R and inductance L are connected series. Series means connected one after another. एकानंतर एक सिरीज एकानंतर एक कनेक्शन केलं म्हणजे सिरीज कनेक्शन आहे. जसं तुम्ही एका बेंचवर बसलेले आणि तुमच्या बाजूला तुमचा बेस्ट फ्रेंड बसला म्हणजे काय, तुम्ही सिरीज मध्ये बसलात. किंवा तुम्ही पुढे बसलाय आणि तुमच्या मागे एक जण बसलाय, त्याला म्हणतो आपण सिरियली बसलाय, तो सिरीज आहे त्यांची. रोल नंबर तुमचे दिले असते एक्झामिनेशनला. फॉर एक्झामिनेशन युअर रोल नंबर इज गिवन अँड दॅट रोल नंबर इज पेस्टेड ऑन युअर bench and you have to sit on that bench or bench number. Means what? That is your series, that is your serial number. In the same case here two elements are connected one after another, that is called series connection. You have learned this regarding series connection, what is series and what is parallel. From schooling you have learned this. शाळेपासून तुम्ही series connection and parallel connection बघितलेले आहे. तुम्ही रेजिस्टन्स इन सिरीज रेजिस्टन्स इन पॅरललचा कन्सेप्ट शाळेत असताना शिकलेला आहे. यू हॅव लर्न द कन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टन्स इन सिरीज अँड रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल. सिरीज कनेक्शन तिथून तुमच्या लक्षात येईल. सो आय हॅव कनेक्टेड द रेजिस्टन्स हॅव्हिंग द व्हॅल्यू ऑफ आर ओहम अँड इंडक्टन्स ऑफ एल हेनरी टू द एसी सप्लाय ऑफ E is equals to EM sin omega t. EM sin omega t. Our equation for sinusoidal AC voltage. Sinusoidal AC voltage equation E is equals to EM sin omega t. And XL be the inductive reactance. See now this XL is the inductive reactance, E is the effective value of applied EMF. Effective value means what? RMS value. Here word effective is used. Don't confuse with this. We are learned regarding this. It is the RMS value. So E is the RMS value of voltage or applied EMF and I is the RMS value of current in the circuit. Now we have learned the nature of AC circuit when pure resistance is connected and pure inductance is connected in the circuit. Pure resistance आणि pure inductance circuit मध्ये कनेक्ट केल्यानंतर त्यांचं नेचर कसं आहे, ग्राफ कसा येतो, हे आपण लास्ट लेक्चरला लेक्चर नंबर 10 मध्ये लेक्चर नंबर 9 मध्ये डिस्कस केलेलं आहे आपण. मग प्रत्येकाचं मग ज्यावेळेस प्युअरली रेजिस्टन्स सर्किट असेल त्यावेळेस आपल्याला कळालं होतं की करंट आणि व्होल्टेज दोघेही फेज मध्ये, बोथ आर इन फेज और द फेज डिफरन्स फाय इज इक्वल्स टू 0 फॉर द रेजिस्टिव्ह सर्किट. अँड इन केस ऑफ इंडक्टिव्ह सर्किट वी हॅव लर्न दॅट व्होल्टेज अँड करंट आर लॅगिंग बाय 90 डिग्री. तिथे लॅगिंग नेचर येत इंडक्टन्स मध्ये, पण इथं तर उलट दिसतं, इथं लिडिंग दिसायला लागलं आपल्याला. सो हिअर द टर्म्स आर चेंज्ड. हिअर आवर रेफरन्स पॉइंट इज चेंज्ड. When this E or V is applied, it is firstly applied to the resistance. It is firstly applied to this resistance. Hence, the current is in phase with the voltage in case of resistive circuit. Resistive circuit मध्ये जे काय आपण कन्सेप्ट बघितला both are in phase, तो कन्सेप्ट इथं आहे. So if we measure the voltage across this resistance R च्या across the voltage जर measure केलं, so I am getting the value of ER. ER you can write or VR you can also write. That is nothing but current I into resistance R
current time to resistance R. This will be the voltage across resistance. Now here which voltage is applying to the inductance? इथं कोणता voltage apply होतो inductance ला? That is, it is not now applying the voltage of V. I'm sorry. Here it is in the circuit, so the voltage will be different. Okay. इथे voltage different येणार आहे. सर्किट मध्ये सिरीज मध्ये आहे. तुमचं voltage different येणार आहे. तो ER आहे आणि इथे तुम्हाला मिळणार आहे EL. EL. This will be the value of inductance, and the total EMF E is given by the formula E is equals to ER into EL. ER into EL. ER into EL. This ER plus EL, not into ER plus EL. This will be the total EMF applied, or EM I can tell. Maximum value EM is equals to ER plus EL. Voltage across resistance plus voltage across inductance. मग इथं voltage change होता है, voltage is dividing. So we cannot take here the reference phasor as a voltage for case of inductance. Inductance तर ज्यावेळेस आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचा आहे, इथं आपल्याला आता व्होल्टेज घेऊन चालणार नाही रेफरन्स फेजर, कारण व्होल्टेज चेंज होत आहे. रेफरन्स फेजर घेण्यासाठी त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट पाहिजे. We will take an example that one fat person is running and one skinny person is running. So if I am taking the considering a reference as a fat person having weight of x kg, so that is my reference. So I will compare different persons with that fat person having the weight of x kg. एखादा x किलो असलेला वजन असलेला जाड माणूस आणि खाडूकुळा माणूस आहे. जर यांच्यामध्ये आपण जर कंपॅरिझन करायला गेलो, मी जर x किलो असलेला जाड माणूस हा जर रेफरन्स ठेवला, तर त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये मी बाकीचे सगळ्यांचे कंपॅरिझन करणार आहे की x किलोच्या माणसाची कॅपॅसिटी ते माणसं किती आहे. मग त्याची मला एखादी टर्म कॉन्स्टंट पाहिजे का नाही रेफरन्ससाठी. मग इथे व्होल्टेज मी रेफरन्सला घेऊ शकत नाही, कारण व्होल्टेज डिवाइड होतोय. सिरीज सर्किट आहे, सिरीज मध्ये व्होल्टेज नेहमी डिवाइड होतो आणि करंट कॉन्स्टंट राहतो, करंट सेम फ्लो होतो. पॅरलल मध्ये तुमचा करंट डिवाइड होतो, व्होल्टेज सेम होतो. पॅरललच्या केसमध्ये तुमचा तिथे फेजर मध्ये रेफरन्स व्होल्टेज येतो. इथे इंडक्टन्स साठी तुम्हाला रेफरन्स फेजर हा करंट घ्यावा लागतो. हिअर यू हॅव टू कन्सिडर द रेफरन्स फेजर ॲज करंट फेजर, not voltage phasor. So here I am taking the reference phasor as current phasor. Now here my voltage is changing. Now I have to find out this phasor relation is between voltage and current. This phasor relation is between the voltage and current, and this current and we have to find the relation between current and voltage across inductance, VL or EL. VL or EL, we have to discuss it. So taking the current phasor as a reference phasor, I am getting that voltage across inductance L leads the current by 90 degree. Leads the current by 90 degree. सर्किट मधला करंटला जर मी रेफरन्स घेतला तर माझ्या लक्षात येतं की इंडक्टर्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे 90 डिग्रीनं लीड करतं आहे. इट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री. अंडरस्टूड व्हाय द फेजर इज चेंजिंग हियर, व्हाय द रेफरन्स फेजर वी हैव चेंज्ड हियर. So
if you see the purely inductive circuit, we are getting the relation between voltage and current as lagging. प्युअर इंडक्टन्स मध्ये लॅगिंग मिळतोय, पण इथे तुमचा इंडक्टन्सच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज आणि करंट लिडिंग मध्ये, इंडक्टन्सच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज आणि करंट हा लिडिंग मध्ये. इथं तुमचा व्ही अप्लाइड व्होल्टेजचं रिलेशन नाहीये. अप्लाइड व्होल्टेजचं रिलेशन हे रेझिस्टन्स आर मध्ये गेलंय. इथे तुमचा व्होल्टेज चेंज झालाय. सो तुमचं फेजर डायग्राम मध्ये सुद्धा चेंज झालेला आहे. देयर इज अ चेंज इन फेजर डायग्राम. ओके. So the voltage drop across resistance I have told ER is equals to R into I or I into R. According to Ohm's law, V is equals to IR. Simple rule, V is equals to IR. This is the relation, the voltage drop across resistance. And from the vector diagram, we can say that it is in phase with the current vector. It is in phase with the current vector. Reference घेतला कुठला मी current vector आहे. मग करंट वेक्टरच्या सोबत कंपेअर करणार मी व्होल्टेज. दॅट व्होल्टेज ड्रॉप रेजिस्टन्स दिस शुड बी VR. This should be VR. So this VR is in phase with the current phasor I. VR is in phase with the current phasor I. Similarly, voltage across inductive, it should not be across reactance. Voltage across inductance. Voltage across inductance is EL is equals to I into XL. I into XL. It is inductive reactance. There we are getting the inductive reactance XL. Here in the case of resistance we are getting the reactance 0. XL ची value 0 आहे. So I into R. इथे एक्सेल तुम्हाला मिळतोय. सो I into XL, that is formula for XL is omega L. And how the current and this voltage across reactance is relating? 90 degree ahead of vector I, 90 degree leading with reference to the current phasor. With reference to the current phasor 90 degree ahead करतोय. So in rectangular form, impedance can be represented as Z is equals to R plus JXL. R plus JXL. In polar form, it can be represented as Z is equals to mod of Z angle phi. Mod of Z means here magnitude is there. It is calculated from the formula under root of R square plus XL square. And this phi can be calculated from the formula tan inverse XL by R. XL means inductive reactance, that is omega L by R. Simply we can also write the formula for that. Instead of XLR we can write omega L by R, tan inverse omega L by R. Now we have to find out the value of current flowing through the circuit. Current I ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. रेजिस्टन्स R माहितीये तुम्हाला समजा मेजर केलं तर ER माहितीये, इकडे EL माहितीये, करंट I ची व्हॅल्यू ओम्स लॉ नी आपल्याला फाइंड आउट करायची. बट एक लक्षात घ्या, इथं तुम्हाला I इज इक्वल्स टू E बाय R नाही करायचे किंवा I इज इक्वल्स टू E बाय XL नाही करायचे. हियर we don't have to do either I is equals to E by R or E by XL. That was the concept in the case of pure inductive circuit. In the case of series RL circuit, formula for current becomes I is equals to E by Z, where Z is nothing but the impedance. Where Z is nothing but the impedance. आणि आपण फेजरच्या बाबतीत बघितलं तर we are discussed regarding the phasor that we have, if division of phasor is we have to perform, then convert the given rectangular value into polar form. हा जो रेक्टँग्युलर फॉर्म मधला तुमचा इम्पेडन्स आहे याला पोलार फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, त्यावेळेसच दोन फेजरचं डिव्हिजन होऊ शकतं. सो E अँगल फाय डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z अँगल फाय. देन आय विल राईट दिस फॉर्म्युला ॲज E by Z. I will tell this as
phi1 and phi2. So division of phasors मध्ये magnitude divide होतात आणि angles चं subtraction होतं. So phi1 minus phi2. Phi1 will be 0. Phi1 is 0. So 0 minus, I will write this as phi2 or write as phi. So what becomes the value of current? I is equals to E by Z. E means effective value, man. Okay. RMS value. E by Z. Angle of 0 minus phi2 is equals to minus of phi2 or minus of phi, we can also tell. Minus of phi2 or minus of phi you can write, because phi1 is 0. So this will be the equation, and this is E by Z. E by Z, that is RMS value. To get the maximum value of current, multiply by this by root 2, we will get the value of, or we can simply say that this equation can be represented in maximum value as I am sin omega t minus phi or phi2. I will write as phi. Understood? So what is the value of equation? This is small I, not capital I. I is equals to Im sin omega t minus phi. So what is the value of voltage? E is equals to Em sin omega t. Em sin omega t. And the value of current is I am sin omega t minus phi, means we are getting that here the voltage and current both are having a phase difference of 90 degree. Okay, this will be your waveform for RL circuit. Current is lagging behind the voltage by phi. Now see, this is the current I and this is the effective value of voltage V, or I can also say it as E also. This is your ER. Now keep in mind there is difference in relation between effective value E and values of EL and ER. If we are discussing regarding the relation between current I and ER, then they are in phase. If we are discussing the relation between current and this voltage across inductance EL, they are leading 90 degree ahead. But if we are discussing the relation between effective value or RMS value of voltage E and current, you are getting the relation of lagging relation. Actually this should be here.
No, not lagging, leading. Relation is correct. My reference phasor is current. My reference phasor is current. So I can say, if I am discussing from the point of view of voltage, then current is lagging behind the voltage by phi. Current is lagging behind the voltage by phi when you are taking this V as a reference phasor. But initially we have discussed that our reference phasor is current. So I can say that my current is leading the voltage by an angle phi. Leading the voltage by phi. If I am taking the reference phasor of current, if I am taking the reference phasor of voltage, then it will be this equation. As like I am having the reference of that fat person of x kg, I will compare the capacity of that skinny person according to the capacity of that fat person. If I am given the task of running to them, then I can say if the skinny person is running fast and fat person is running slow, so that I can say that the skinny person is running fast with comparison to fat person. दोघांमध्ये धावण्याचे काम दिलेलं आहे आणि बघितलं हडकुळा माणूस जोरात धावतोय आणि जाड माणूस हळू पळतोय, तुम्ही काय म्हणणार? हडकुळा माणूस हा जाड माणसापेक्षा जास्त जोरात धावतोय. What is the reference here? Reference काय? तो जाड माणूस, that fat person. But if I change the reference now, मी हडकुळ्या माणसाला जर रेफरन्स घेतलं, if I have taken the reference of skinny person, so what I can say? I can say that the fat person is running slower than the skinny person. मी जर हडकुळ्या माणसाला रेफरन्स घेतला तर मी काय म्हणणार? जाड माणूस हा त्या हडकुळ्या माणसापेक्षा हळू धावतोय. Reference is changed, so don't confuse with the reference here. Don't say toward this statement. Okay, keep in mind you are taking the reference of here current, so you can say that my voltage V, now I am talking about the voltage V or voltage E is equals to Em sin omega t. Is what? Leading or lagging it will be. Voltage V चा जर रेफरन्स घेतला तर current is lagging voltage by phi. But when I am taking the reference of current, voltage V is lagging the current, or current is leading the voltage, or current is leading the voltage. Keep in mind here the reference I have taken is the current phasor, not voltage phasor, and according to that voltage triangle is drawn. Similarly, as like power triangle, if you divide the power triangle, sorry, not divide, multiply the power triangle by current I. Power triangle ला करंट आय न जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं, ऑलरेडी मल्टिप्लाय आहे त्याच्यात, वन मिनिट, if you divided the power triangle by current I, you will get the voltage triangle. We know the P is given as I square R in the case of resistance. If I am dividing this by I, this I and this one I get cancelled, P is equals to IR. Now P, this not becomes P, this becomes V is equals to IR.
Similarly, VL is equals to, or EL is equals to IXL, and similarly V is equals to IZ. And again dividing this voltage triangle by I am getting the impedance triangle. Again dividing this voltage triangle by I am getting the impedance triangle VN into IR divided by I. So this I and I get cancelled. I am getting the value of R here. Similarly, getting the value of XL here and getting the value of Z here. This is the voltage triangle and impedance triangle. For RL circuit, it is for RL circuit. Here angle phi is equals to then tan inverse X by R, XL by R. Here tan inverse XL by R, we will get the angle of voltage triangle similarly. Okay. Now the average power, if we are going to discuss, the average power P average is equals to VI cos phi. VI cos phi. So the average power consumed by resistance R plus average power consumed by L. But in the case of inductance circuit, average power consumed by the inductance is 0. Average power consumed by the inductance is 0. So the average power will be the power consumed by the resistance. Okay. So we will stop here. Thank you. Good morning, students. Today we have seen the experiment number 2. Use voltmeter, ammeter, wattmeter to determine active, reactive and apparent power consumed in given RL series circuit and draw its phasor diagram. आता ह्या प्रॅक्टिकलची सर्किट डायग्राम इथं गिवन दिलेली आहे. पहा, प्रॅक्टिकल सेटअप सर्किट डायग्राम वर्क सिच्युएशन. तर हे प्रॅक्टिकल करण्यासाठी आपल्याला लागणारे ॲपॅरेटस एक रिओस्टॅट, 3 व्होल्टमीटर, एक ॲमीटर, एक वॅटमीटर आणि एक इंडक्टिव्ह कॉईल. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकलसाठी एक ॲटो ट्रान्सफॉर्मर पण लागणार आहे. तर ह्या प्रॅक्टिकलची सर्किट डायग्राम इथं दिलेली आहे. पहा, तर सर्किट डायग्राममध्ये पहा, एक सुरुवातीला फेज आणि न्यूट्रल म्हणजे सिंगल फेज 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाय दिलेला आहे. तर सिंगल फेज 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाय आपण या ठिकाणी ॲटो ट्रान्सफॉर्मरला प्रोव्हाइड केलेला आहे. ॲटो ट्रान्सफॉर्मरचा जो काय आउटगोईंग सप्लाय असेल, मीन्स आउटपुट असेल, ते आउटपुट आपण इथं या ठिकाणी टर्मिनल ई थ्रू ॲमीटरला कनेक्ट केलेलं आहे. ॲमीटर थ्रू ते आपण वॅटमीटरच्या मेन टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. नंतर या ठिकाणी वॅटमीटरचा MC मीन्स मेन आणि कॉमन टर्मिनल हे इथं शॉर्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट वॅटमीटरचे M नंतर सेकंड L टर्मिनल हे रिओस्टॅटच्या फर्स्ट टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट रिओस्टॅटचं सेकंड टर्मिनल इंडक्टरच्या फर्स्ट टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट इंडक्टरचं सेकंड टर्मिनल, इंडक्टर आपण इथं चोक कॉईल यूज केलेली आहे. तर इंडक्टरचं सेकंड टर्मिनल आपण या ठिकाणी वॅटमीटरच्या L टर्मिनलला कनेक्ट केले आणि दोन्ही टर्मिनल शॉर्ट करून पुन्हा आपण ॲटो ट्रान्सफॉर्मरच्या न्यूट्रलला कनेक्ट केले. तर यावेळी आपण या प्रॅक्टिकलचे कनेक्शन केलेले आहेत. नेक्स्ट आता ॲपॅरेटस पहा. आता ॲपॅरेटसमध्ये आपण फर्स्ट रिओस्टॅट जो यूज केला तर त्याची रेटिंग आहे 200 ओहम 1 ॲम्पियर. नेक्स्ट हा आपण यूज केला आहे 200 ओहम 1 ॲम्पियरचा रिओस्टॅट. सेकंड चोक कॉईल, तर चोक कॉईल 1.56 हेनरीची यूज केलेली आहे. नेक्स्ट आपण या ठिकाणी 1 ॲम्पियरचा ॲमीटर यूज केलेला आहे. सेकंड वॅटमीटर हा आपण 150 वॅट 1 ॲम्पियरचा यूज केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर आपण एक ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इथं यूज केलेला आहे. ट्रान्सफॉर्मरचं व्हेरिएबल टर्मिनल आहे. नेक्स्ट आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर, हे जे रेड आणि ब्लॅक टर्मिनल दिसतात हे आउटपुट आहे. मग फर्स्ट रेड जे टर्मिनल आहे यातनं आपण फेज वायर घेतलेली आहे. ही फेज वायर जो सिरीज ॲमीटर कनेक्टेड आहे त्याच्या फर्स्ट टर्मिनलला इथं कनेक्टेड आहे. नेक्स्ट ॲमीटरचं सेकंड टर्मिनल हे आपण वॅटमीटरच्या मेन टर्मिनलला या ठिकाणी कनेक्ट केलेलं आहे. पहा नेक्स्ट आता M आणि C हा वॅटमीटरचा काय असतो आपला MC शॉर्ट असतो.
मग MC या ठिकाणी शॉर्ट केलेला आहे कॉमन. नेक्स्ट वॅटमीटरचं L टर्मिनल, लाईन टर्मिनल आपण आता वॅटमीटरच्या सिरीजमध्ये काय पाहिजे आपल्याला तर रिओस्टॅट, तर रिओस्टॅटच्या फर्स्ट टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट रिओस्टॅटचं सेकंड टर्मिनल हे आपण चोक कॉईल मीन्स इंडक्टरच्या फर्स्ट टर्मिनलला या ठिकाणी कनेक्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट आता कारण आपण रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स दोघं सिरीजमध्ये कनेक्ट करतोय, त्यासाठी आपण रिओस्टॅटचं सेकंड इंडक्टरच्या फर्स्ट टर्मिनलला या ठिकाणी कनेक्ट झालेलं आहे. नेक्स्ट इंडक्टर मीन्स चोक कॉईलचं सेकंड टर्मिनल अगेन वॅटमीटरचा जो व्होल्टेज टर्मिनल म्हणजे आपण इथं 300 व्होल्ट टर्मिनल पहा इथं यूज केलेलं आहे, तर याला आपण कनेक्ट केले. आणि 300 व्होल्ट टर्मिनल अगेन इथनं न्यूट्रलकडं मीन्स ऑटो ट्रान्सफॉर्मरच्या न्यूट्रलला कनेक्ट केलेलं आहे. आता फर्स्ट मी सप्लाय व्होल्टेज या ठिकाणी अप्लाय करतोय, त्यासाठी मी फर्स्ट स्विच ऑन मीन्स पॉवर सप्लाय ऑन करतोय. आता पॉवर सप्लाय ऑन केल्यानंतर ना इनिशियली ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हा 0 पोझिशनला आहे. आता व्हेरिएबल टर्मिनल मी थ्रू व्होल्टेज इन्क्रीज करतोय. ठीक आहे, आता पहा व्होल्टेज 62 टू एक 207 व्होल्ट आपण सप्लाय व्होल्टेज इथे अप्लाय केले. इनिशियली आपला करंट पहा, करंट 0. आता हा 1 एम्पियरचा ॲमीटर आहे, तर करंट आपला इथे 0.4च्या पुढे 2 डिजिट मीन्स 0.42 एम्पियर. नेक्स्ट पॉवर, तर पॉवर पहा या ठिकाणी टोटल 150 वॅटचा वॅटमीटर आहे, तर टोटल पॉवर इथं शो होती आहे एक 10 वॅट. नेक्स्ट आता हे फर्स्ट टर्म व्होल्टेज अक्रॉस रिओस्टॅट हे आलेलं आहे आपलं 76 व्होल्ट. आता रिओस्टॅटची पोझिशन इथं मॅक्झिमम आहे मीन्स आपण टोटल 220 ओहम रेजिस्टन्स इथे अप्लाय केलेला आहे. नेक्स्ट व्होल्टेज अक्रॉस चोक कॉईल हे पण आलेलं आहे आपलं पहा 171. So this is your observation table. In this first of all we have to calculate the supply voltage V, and before that we will see that resistance of inductor, that is in resistance offered by an inductor is 105 ohm, and hence the supply voltage here we will measure, that is the voltage supplied by the auto transformer. नंतर करंट I आपण मेजर करणार आहे, सप्लाय करंट जो काही आपण ॲमीटर थ्रू मेजर करतोय तो. व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टन्स म्हणजे रिओस्टॅट जो आपण इथे वापरला आहे त्याच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स आपण मेजर करतोय. जी काही चोक कॉईल आपण वापरलेली आहे दॅट इज व्होल्टेज अक्रॉस चोक कॉईल V कॉईल, अँड पॉवर P whatever we are measuring in the wattmeter we are writing here. So this is your reading, these are your 3 readings, you just write down in your manual. Okay, and from this we will say that we have to calculate this table. Okay, so we have to calculate the calculation here from above this VI, VR, V coil and power. So first of all we have to calculate VR. Small r is nothing but your resistance of inductor, so that is I into R, that is this I into small r, you will get this value. Okay, then write down next voltage across pure inductance. So VL we have to calculate here. See here VL we have to calculate. To calculate VL, write down the formula. This formula is under root of V coil square minus VR square. V coil square means V coil we have got here, this is V coil, its square minus this VR square. You will get the voltage across pure inductance. Then we can calculate the resistance from the formula VR divided by I. We have VR here divided by I. If you write down, you will get the value of resistances here. Similarly, to calculate XL, VL divided by, we have calculated VL here divided by I, you will get the inductive reactance, and impedance Z is calculated by V by I. V divided by I, you will get the impedance. Okay, so write down the value of cos phi. So the value of cos phi can be calculated P divided by VI. P is here, V into I, you will get the value of power,
and from this cos phi we can calculate the phase angle phi by doing phi is equals to cos inverse. Okay, so taking cos inverse of this value, you will get the phi here. So you have to calculate phi in this manner. Then we have to calculate the reactive power Q. So we know reactive power is given as Vi sin phi. We have the value of phi here. We have the value of V and I. So you can calculate the reactive power, and apparent power S is nothing but V into I. Directly multiplying voltage and current, you will get the apparent power here. So in this manner you have to calculate all these calculations and write down in your lab manuals. I will show you. This is the reading of voltage and current, and voltage across resistance, voltage across choke coil, and power in watts. So write down these values. So this current is nothing but 0.04 ampere. 0.04 ampere, 0.05 ampere, 0.06 ampere. Okay, so current is in ampere. 0.04, 0.05, 0.06. So by using this value, please calculate your readings and write down all these result, interpretation, conclusion, resources used. This is your same thing, resources used, actual procedure followed, precautions followed, and answers these practical questions here, and then submit all this completed manual of first practical to me by scanning this manual and converting it into PDF, and then send it to me on WhatsApp or email. I will share the email on the group. Okay, so we will stop here. Here our practical number 2 is concluded. Then we will stop here. Thank you.